לכו נרננה לאדוני, נריע לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. לכו נרננה לאדוני, נריע לצור אישנו. לכו נרננה לאדוני, נריע לצור אישנו. נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. כי אל גדול אדוני, ומלך גדול על כל אלוהים. כי אל גדול אדוני, ומלך גדול על כל אלוהים. כי אל גדול אדוני, ומלך גדול על כל אלוהים. כי אל גדול אדוני, ומלך גדול על כל אלוהים. לכו נרננה לאדוני, נריע לצור אישנו. לכו נרננה לאדוני, נריע לצור אישנו. נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. We're going to continue to work our way through the songs of Shabbat, letting go of the week that was, embracing the Shabbat that will be. We continue now on the top of page 131. יעלול שדי וכל אשר בו, יעלול שדי, איי 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 איי, יעלול שדי וכל אשר בו, יעלול שדי, איי 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 איי, אז ירננו כל עצי, אז ירננו כל עצי היער, אז ירננו כל עצי היער, אז ירננו כל עצי היער. יעלול שדי וכל אשר בו, יעלול שדי, איי 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 איי, יעלול שדי וכל אשר בו, יעלול שדי, איי 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 איי, אז ירננו כל עצי היער, אז ירננו כל עצי היער, אז ירננו כל עצי היער, אז ירננו כל עצי היער. יעלול שדי וכל אשר בו, יעלול שדי, איי 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 איי, יעלול שדי וכל אשר בו, יעלול שדי, איי 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 איי. And as we move through, I said, these songs, we turn forward now to page 134, embracing the Psalms of Shabbat, Kabbalat Shabbat, with the words of Hariu. La la la
Ya Elai, 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 la 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 Elai. Ya Elai, 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 la 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 Elai. Hayu l'Adonai kol haaretz, l'Adonai kol haaretz, l'Adonai kol haaretz. Pitzchu anenu וזמרו, anenu וזמרו, anenu וזמרו. זמרו לאדוני בחינו, בחינו בקול זמרה. זמרו לאדוני בחינו וקול זמרה. Ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la. Hayu l'Adonai kol haaretz, l'Adonai kol haaretz, l'Adonai kol haaretz. Pitzchu anenu וזמרו, anenu וזמרו, anenu וזמרו. זמרו לאדוני בחינו, בחינו וקול זמרה. זמרו לאדוני בחינו וקול זמרה. יא אלה לה 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 לה, יא אלה אלה אלה, יא אלה לה 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 לה, יא אלה אלה אלה, יא אלה לה לה לה, יא אלה אלה אלה, יא אלה לה לה. And so it's with the words, the songs and the melodies of Shabbat ringing in our ears that I offer words of welcome to all of you, those here physically with us in the sanctuary. I was about to say the brave few, but I'll say the brave many as we get reused to coming together in community. A particular welcome to those of you, and I know there are a handful of people that are here for the first time. It is so wonderful to have you feel comfortable to come and join us, our community, and we hope that this will not be the last time that we see you, but rather the first of many occasions. A kavanah to carry us forward, and I should also acknowledge the many who are with us through the live streaming of our services. You too bring great voice to our song, and we can hear you singing with us, and we are so very, very grateful for it. But a kavanah to carry us forward. I'm on page 129. We enter the sanctuary, wherever we may be, to welcome Shabbat. Within these walls, we sit surrounded by numberless generations. Our ancestors built the synagogue as a visible sign of God's presence in their midst. Throughout our long history, our endless wanderings, it has endured. A beacon of truth, love, and justice for all humanity. Its presence guided our ancestors to lives of righteousness, holding up to them a vision of their truest selves. Now we in our turn come into this sanctuary, into this sacred space to affirm the holiness of our lives. May we enter this place in peace. May holiness wrap around us as we cross its threshold. Weariness, doubt, the flaws within the human heart, the harshness of the weak, let these things drop away at the door. In the brightness of Shabbat, let peace settle upon us and lift our hearts in prayer as we turn forward to page 138 and offer the words of
לך דודי. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. שמעו וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם ותפארת ולתהילה. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה. סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. תתעוררי, תתעוררי, כי באורך קומי אורי, אורי אורי, שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי. על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה פני שבת. We rise and face the door to welcome Shabbat. נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצולה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה, לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. יאללה לילה לילה, יאללה לילה לילה, יאללה לילה לילה.
לקראת כלה ונשמה נקבלה לכאן דודי לקראת כלה ונשמה So having welcomed Shabbat in song with the words of tradition and the words of our heart, we now continue to welcome Shabbat now through the act of ritual by kindling these Shabbat lights. And I want to invite Yvonne and Ginny to step on up. I'll hand you that. And I'll hold this for you because it looks like you've been given the speaking part. Sure. As these candles give light to all who behold them, so may we, by our lives, give light to all who behold us. As their brightness reminds us of the generations of Israel who have kindled light, so may we, in our own day, be among those who kindle light. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner shel Shabbat. Amen. We wish the two of you Shabbat Shalom. We wish each and every one of you a Shabbat Shalom. I want to take a moment to invite those who are joining us through the live stream to wish each other a Shabbat Shalom. Put your name in the chat if you're comfortable doing so we know that you're there. And I'd like to invite those of you in the room to turn to faces behind the masks who don't look so familiar and make sure that you wish them a Shabbat Shalom too. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. And so we turn forward to page 142, continue with the story of these angels, these ministering angels who would make their way across the world, looking out at homes and seeking to give them blessing. If they saw people such as us, whether we be in synagogue or at home, pausing to welcome Shabbat, tradition says, as I often teach, that the better of those two angels, because there's no such thing as an evil angel in Jewish tradition, but the better of those two angels would say, Ken Yehi Ratzon, may this be God's will. And that is our hope and our prayer for each of us, that this Shabbat of peace be God's will for each and every one of us, and indeed all humanity. Let's welcome the angels with the words of Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi God.
הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. We rise for the Chatzi Kaddish in anticipation of the call to prayer. We're on page 144. Amen. בגלה, בגלה, ובזמן קריב. אמן. יש מרבה מבורך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שם לקודשם ברכו. תדע מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה, תמירן בעלמה. ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. As we are seated, we turn forward to the Ma'ariv Aravim, the evening prayer on page 148, and I invite you to join with me in the Hebrew. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bidvaro Ma'ariv Aravim, b'chokhmah poteach sha'arim, ובתבונן משנה עתים, ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים, בשמרותיהם ברקיע כרצונו. בורא יום ולילה, גולה אור מפני חושך, וחושך מפני אור, ומעביל יום ובין לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב ערבים. אהבת עולם בית ישראל, עמך אתה. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו, בשוכבנו ובקומנו, נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו באורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה, ואהבתך על
אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ברוך שכבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום הלבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם נרות ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונטלו הציצית הכנף בתיר תכלת. והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו. All this we hold to be true and trustworthy for us. You alone are our God, and we are Israel, your people. You are our sovereign and our Savior, who delivers us from oppressors' hands and saves us from tyrants' fists. You work wonders without number, marvels beyond our count. You give us life and steady our footsteps. You perform miracles for us and before Pharaoh, signs and wonders in the lands of the Egyptians. You led your people, Israel, out from their midst to freedom for all time. When your children witnessed your dominance, they praised you, your name in gratitude, and they accepted your sovereignty. And Moses, Miriam, and all Israel sang to you together, lifting their voices in a joyous chorus, just as we do now with the words of Micha Mocha on page 158. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נעדר בקודש, נורא תהילות אוסף פלא, נורא תהילות אוסף פלא. מהלכותך ראו בניך, בוקי הים לפני משה ומרים, זה אלינו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. יבם בם בים בידי בם, יבם בם בים בם,
ya bam bam bim bidi bam, ya ba bam bam bim bam, ya la 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 la, ya ba bam bam bim bam, ya la 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 la, ya ba bam bam bim bam. מה כיפד אדוני את יעקב, וגרוע מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני. ברוך שמו. גא ישראל. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. We are a people in whom the past endures, in whom the present is inconceivable without moments gone by. The Exodus lasted a moment, but a moment enduring forever. What happened once upon a time happens all the time, which is why it is so incredibly important that we sanctify time as we sanctify Shabbat. Vashamru on the top of page 162. ושמעו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמעו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. בני ובן, בני ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמעו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני, את השמיים ואת הארץ. ושמעו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש. ושמעו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמעו בני ישראל את השבת,
שבת ודותם בריתו. We turn forward to page 164 as we rise now for the Amidah. The Amidah, as is our tradition, will be offered the first few blessings together before leaving each other in personal, private prayer. You may wish to offer the words of the prayer book or turn instead to the prayers of your heart. But we begin first with 3 steps backwards, 3 steps forward, arriving in the very place we started, but with a new intention. Adonai שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל אלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא עליון גומר חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גאולה לפני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ומשיח ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ויצחק שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיה מתים אתה רב להושיע משיב אורך ומוריד את הגשם מזריח השמש ומוריד את הטל מחכה חיים בחסד מחייב מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בגבורות ומטוב מלך מלך ממיצו חיה ומשמיח ישוע ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני ברוך שמו לחיי המתים אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהגגו חסרה ברוך אתה אדוני ברוך שמו האל הקדוש. We continue in personal private prayer. Shalom במרומה, הוא יעשה שלום עלינו.
יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואימו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. ועל כל בני אדם. Blessed are you who brings peace to Israel and indeed to all the world. Some of you may have noticed as I stepped down from the bimah to the reader's desk, I broke out in a smile as I was thinking about the words with which I wanted to open my remarks this Shabbat afternoon, Shabbat evening. And I wanted to begin by saying how blessed we are to be a community of such doers, a community of incredible volunteers, and use it as a segue to transition to focusing on perhaps a volunteer project that not many people know about. And I broke into a smile because I looked up at this room and I said, I was about to say we're a community of volunteers and a community of doers. And I look out at those that are gathered before me and I think, well, there's no better expression than those of you who are in this room, let alone those of you who are joining us remotely. We have people who coordinate outreach projects across the globe in terms of language. Through our Click and Connect project, we have people who give their time for pastoral care. We have laners. We have our previous book club, soon to be again book club, and our film club. We have board members, volunteers, past presidents, Nourish volunteers, Purim Spillers, and that's just who's in this room right now today. We are truly a community of doers. It's what makes us so incredibly special and what makes the power of our community so incredibly strong. But one of the projects, one of the ways in which people do at TBI that perhaps may not be known well to many is a project which took place a couple of years ago to digitalize our beloved Torah scrolls. As we began to encourage and enable and to share the privilege of reading Torah with more and more in our community, Councillor Loom felt that the best way we could help people with that project was not just give them a printout out of the Chumash, but an actual image of the scroll from which they were going to be reading on that Shabbat so they could practice and prepare and feel comfortable. We reached out to some members of our community. In one of our past presidents, Joe Lewis, we found an outstanding photographer. In one of our dedicated communal servants in Evie Nelson, we found someone that was patient enough to roll the Torah column after column after column. And in Rena, who's with us here, someone who is a yekker, sufficiently yekkerish, that's not a real word, I know that, you don't have to send emails on Monday, but to go through column by column and label them in digital files saying which chapter and verse are in that photo. So much so that when I wanted to come to this bimah this evening and teach something I noted in Torah, with the click of just a few buttons, I could call up the opening verses of this week's Sidra from the actual scroll that we're going to be reading from tomorrow. I enlarged it a little. Torah's not always this size. It'd be a little easier to lay in Rena if it wasn't always this size. But I enlarged it because it wasn't just the words of Torah this evening that I wanted to focus on, but actually on the way in which those words are presented to us, the way in which those words are taught to us. Many of you will know, particularly those of you that were with us in Parashat Shavua last week, that the end of last week's Sidra and the start of this week's Sidra contains an incident, an action of religious fervent zealotry that this rabbi
is extraordinarily uncomfortable with. People using religious law as a justification for extreme acts of violence is something I'm not comfortable with in the ancient world, and I'm certainly not comfortable with in the modern world. I believe religion to be a beautiful thing, that when practiced the way we do, makes the world a better place. But I'm also very aware that too often than not, religion and religious belief can be used for hurt and pain and destruction. And so I'm uncomfortable with Pinchas, one of the grandsons of Aaron the high priest, who took a spear and literally skewered two people, engaging in, yes, a prohibited act, yes, in an Avera, but took the divine judgment into his own hands and became judge, jury, and indeed executioner. I'm uncomfortable with it. And I'm uncomfortable that many in our tradition praise it. Use that as a dogma, as an example of the way we need to be fervent in our belief. It scares me. And I don't think it is a legitimate or an authentic expression of our tradition. And for a long time I struggled with the fact that in response to Pinchas's actions, he was given a reward by tradition. In fact, the verses that are printed out on the sheet of paper in front of me, that come to us from the book of Numbers, chapter 25, verse 10, 11, and 12, include this statement where he is given the Brit Shalom, in fact, Briti Shalom, God's covenant of peace, as a consolation, a reward, a wonderful honor. It's an uncomfortable contradiction. Someone who engages in peace in violence in such a way is given the gift of peace. And we have to wrestle with it. And as moderns, we do wrestle with it. But I also want to take great strength from the fact that we are not the first to wrestle with it. It is not our postmodern rereading of Torah that says there's something uncomfortable with the acts of Pinchas. In fact, for as long as Torah has been written down, our ancestors have demonstrated their discomfort with this act. They have, in a beautifully profound, artistic, and poetic way, said, we're not okay with that. Through the incredible scribal art of the Sophistam. I look at these words, and it's hard for you to see, but as I read the words Briti Olam, even enlarged to the extent that a Briti Shalom, I should say, enlarged to the words in front of me, I see that there is a break, a rupture in the vav of the word Shalom. It's broken. And I, like many students of Torah, could say, it's a damaged scroll. Except if you open up from the Torah scroll we're going to read tomorrow, you'll see that that vav is broken. And if you open up from the scroll to the right of it, you'll see that that vav is broken. And the scroll to the left of it and the one behind it, the Baghdadi scroll and the Viennese scroll, every single one of the 11 scrolls, 10 ones at Nitzer Camp, 11 scrolls that we are blessed to have in our congregation, have that same break in the vav. It looks something like this. You see that break in the vav of Shalom, the imperta. That is the way, since the moment our ancestors started writing down the story, we have been describing it. It is a piece that is broken. The Hebrew term, the rabbinic term, vav kitiyah, the cut vav. Because a peace that is won through violence, through aggression and anger, is not a true peace and can never be a true peace. And when looking at these words of Torah, seeing this presented to me in scroll after scroll after scroll as I clicked through the pages, thanks to the work of our volunteers,
I was reminded of what our mission and our purpose is. Our mission and our purpose as Jews has never changed. It is not to blindly follow the stories of our ancestors, literal expression of faith, but to learn from the stories of our ancestors and to apply them to the world in which we live and to find resolutions that are based on their values but done in the most ethical and profound way. What is our purpose? I wish I had a pen, a Sharpie on me. Our purpose, through our actions, is to literally color in that gap, to heal that rupture, to mend that break, so that we can indeed live in a world that is defined by a Briti Shalom, that the divine covenant of peace. But a covenant of peace that is not won at the expense of others, is not won through violent act, and is not won through anything other than the expression of that which is quintessentially divine. We need to wrestle with the story of Pinchas. We need to read it, look at it, and teach it. But most of all, we need to learn from it. That's what I hope we can do this Shabbat, as I wish you all a Shabbat Shalom. Let's turn forward to page 586 and rise for the Aleinu prayer as our service begins to come to a close. Remain standing for a few more moments as we turn forward to page 598 and ready ourselves to offer the words of Kaddish Yatom, the mourner's Kaddish. We recognize that there are many in our community who are experiencing the incredible loss of a loved one in recent days. Far too many on our Shiva and Shloshim list, and we reach out our thoughts and our prayers to them first as we think of their loved ones. Abe Gold, Tom Hyers, Judith Montag, Alexandra Ozensk, Jacob Steinmigan, Ruben Weckelsman, Eva Fain, Gerald Israel, Sandra Korn, Jacqueline Langley, and Charles Slower. And on this Shabbat, a Shabbat of healing, we hope, we also think of those who are observing Yortzites at this time, as they remember their loved ones. And as a community, we recall and honor the lives and legacies of David Benjamin, Shirley County, Wallace Wolfe Davis, Sidney Dubiner, Harry Gomer, Gary Hartman, Ian Jordan, Benjamin Katz, Hal Levy, Graham Nathan, Margaret Pearlstein, Yvonne Riordan, Gina Rose, Moshe Sadovsky,
Jenny Sidelman, Yosef Shilberstein, Esther Sinclair, Solly Solomon, Joseph Steinberger, Betty Sussman, Viv Swinnerton, Joan Weiner, and Martha Weiner. Together with those names at that list of a memorial, we add additional names, if you would like, from within the congregation. We think of those named as well as those whose names lie deep within our hearts as we offer the words of Kaddish Yatom, the mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitgadash Shemei Rabbah. Amen. V'amad divrach Yerutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yomechon v'cheidechol Beit Yisrael v'agalav v'zman kariv v'imru. Amen. Yehei Shemei Rabbah m'vurach לעולם, לעולמי עלמיה. יפרח וישתבח ויפאר ויתרומן ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעולם מן כל בריחתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שמי עלמה בן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. May the one who causes peace to reign in the heavens above bring peace to all of us, to all who mourn, and to that we say, Amen. I invite you to be seated as I invite Josh Daskell to come up and make some announcements on behalf of our President and our Board of Governance. You might need to just make sure that button's on in front of you. Just once. All right, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. On behalf of the President and the Board, we welcome everyone who has joined in person and, of course, online. If you're here for the first time, welcome, special welcome. And if you've joined in memory of a loved one, we hope you've found comfort in community. Almost all of these announcements will be in our weekly email. The only one that isn't is that Jews in the News is back next week. Yes, thank you, Felicity. at TBI here at 10 a.m. on Wednesday, the 7th of July. Earlier than that, Shabbat services continue tomorrow morning with Shacharit at 10, and we'll conclude with Havdalah at 6:15. The daily davening will also be continuing throughout the week. Also coming up this week, some Melton courses are starting and still have availability. Please register online if you are interested. 2 weeks from now, on Saturday the 17th of July, is Tisha B'Av. Please join us. We have evening services followed by an interesting lineup of conversations with progressive member of Knesset, Rabbi Gilad Kariv, and our friend and journalist on the ground in Jerusalem, Itai Flesher. We also have two important lunch and learns discussing women's rights and safety coming up next Saturday, July the 10th, and the Saturday after, July 17. Our two guest speakers are Lauren Calloway from Victoria Police on the 10th and Captain Melanie Kopp from the Salvation Army on the 17th. Will join us for services and for our lunch and learns. Finally, thank you to everyone who contributed to our service this evening, and please thank our security volunteers on your way out as they are out there in the cold for protecting us. And please leave your books on the chairs after the service. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, and thank you, Josh. And now you know where the on button is for the mic. I will just simply add one further word in terms of those programs. For those who are not familiar with our Jews in the News program and why we're so excited to have it back, it is a fortnightly program led by Rabbi Levi, and we're so excited to have him back teaching Torah, feeling comfortable enough to come back into congregation and teach Torah on a fortnightly basis. It's a modern Torah. He talks about Jews in the news, what's happening in the world. It's a fabulous conversation, and I encourage all who are able to join and attend. We're going to finish our service with Kiddush and Motzi. Those in the sanctuary who are comfortable doing so, I'm going to invite you to make your way to the rear of the room to take wine and grape juice, and we will lead Kiddush from the front. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kishanu b'mitzvotav v'ratzah banu
בשבת קודשו באהבה וברצון הנחירנו, זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה במקרא קודש, זכר יציאת מצרים, כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, בשבת קודשך באהבה וברצון הנחתנו, ברוך אתה אדוני ברוך שמו. מקדש השבת. L'chaim tovim to all of you in the room, and for those of you joining us at home, hopefully you have a kos kiddush and can join us in that. Also, we hope too that you have a challah and can join us in motzi as well. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. Amen. Amen. Shabbat shalom and b'tei avon. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים